Conference will now be recorded. So we discussed about alert function. We discussed about inline JavaScript, internal JavaScript, external JavaScript, and prompts also. And yeah, we will discuss about a few more things now. Okay. We discuss about one more important function like console.log. సార్ console.log and document.write కూడా కంప్లీట్ అయింది. Okay. Then we will discuss. ECMA 6.5 స్టార్ట్ చేశారు అలా. Okay. So then we will discuss about the ES5. Hmm? ఓకే Okay. How to access elements. How to access elements. How to access classes. ఇది కూడా కంప్లీట్ అయింది సార్ మనకి. ES5 ఏదంటే జస్ట్ వేరియబుల్ ఉంది కదా సార్, వేర్ దగ్గర వేర్ వరకు వచ్చినాం సార్. అంటే నిన్న వేరే ల్యాప్టాప్ లో చెప్పారు కదా మీరు. Okay. Wait. I just want to check it out. I just want to check it out. Okay. Yesterday, variables accessing, classes accessing, ID accessing also done. ఎస్ సార్, దోస్ ఆల్సో డన్. Even variables also. Started variables also. నో వేరియబుల్ స్టార్టెడ్ సార్. Okay. So anyway, variables. Okay, let me go with the variables. In ES5, variables can declare with the var keyword. Var keyword is important for this. Okay. For example, var name is equal to something like Mohansh. Var age is equal to something like 23. Var okay, whatever it may be, height is equal to 5.6. Okay, this is something like var. In ES5, all the variables can be defined with the var keyword. But in ES6, in ES6, in ES6, in ES6, variables can be defined with the let keyword. Let keyword. Okay, let keyword. Okay, in ES5 we are defining with var na. The same way in the ES6 we are defining with the let keyword. Same let. This is the way. This is the way in the ES6. Are you clear? Okay, later we will Yes. discuss about the ES6. What are the features of the ES6 and how to work with the ES6 and all. Right Okay. now I go through the concepts. Okay, let me go. Okay, create with the variables.html. Okay. Okay, so here I want to write some variables. Let me write down some variables. You tell me something. A is equal to 10. Let me print on top of the document this one. Document.write. Document.write.
A. Then again document dot ముందు write. వేర్ ఏం అవసరం లేదు సార్, వేర్ అట్లా అవసరం లేదు. పెడదాం అంటే ప్రస్తుతానికి వర్క్ అయింది, కాకపోతే ఏంటంటే బ్రౌజరు W3C రికమెండేషన్ ఏంటంటే పెట్టాలి వేర్, పెట్టకపోయినా వచ్చింది. సరే, వేర్ A is equal to 10, డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ A, డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ BR అంటే ఏంది బ్రేక్, ఒకసారి ప్రింట్ చేసేసి బ్రేక్ చేసుకో, అయిపోయింది. నెక్స్ట్ లైన్, ఇది క్లియరా? Yes, sir. B is equal to 30.56. ఓకే, ఇది ఫ్లోటింగ్ వాల్యూ. డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ B, తర్వాత మళ్ళీ ఒక బ్రేక్ అనేది ప్రతి లైన్లో రాసుకుంటూ పోతున్నా. ఇప్పుడన్నా గుర్తుపెట్టుకో సంతోష్, టూ స్టేట్మెంట్స్ ఒక లైన్లో రాసినప్పుడు సెమీకోలన్తో ఎండ్ చేయాలి. whenever you are writing the two statements in the single line, semicolon కంపల్సరీ. ఓకే. ఇక్కడ సెమీకోలన్ లేకపోతే నీకు అసలు యాక్సెప్ట్ చేయదు. మామూలుగా జావా స్క్రిప్ట్కి సెమీకోలన్ అవసరం లేదు స్టేట్మెంట్ ఎండింగ్కి, కానీ రెండు స్టేట్మెంట్లు ఒక లైన్లో రాస్తున్నప్పుడు మాత్రం స్టేట్మెంట్ కంపల్సరీ పెట్టాలబ్బా. ఓకే. ఇప్పుడు నేను 2 స్టేట్మెంట్ రాస్తున్నాను, లేకపోతే 3 స్టేట్మెంట్ రాస్తాను, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ రాసుకో, విత్ సెమీకోలన్తో వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే ప్రతి స్టేట్మెంట్ రికగ్నైజ్ అవుతుంది. రైట్? ఓకే. సరే, వేర్ C is equal to వేర్ C. ఇప్పుడు స్ట్రింగ్, లెట్ మీ డిఫైన్ అ స్ట్రింగ్. ఓకే, మోహన్స్. Just copy and paste. C. Okay, you can define the string with the single quotes and double quotes both. Okay, you can define the string with the single quotes and double quotes both. Okay, చూద్దాం అసలు అవుట్పుట్స్ ఏంటి చూద్దాం మొత్తం. Okay, 10 is there, 30.56 is there, Mohansh is there, and Mohansh is there. Am I right? ఎస్ సార్. సరే, బూలియన్ వాల్యూస్ తర్వాత బూలియన్ వాల్యూస్ ఎలా డిఫైన్ చేయాలి? వేర్ E is equal to true, where f is equal to false, సరే చూద్దాం ట్రూ వాల్యూస్ ఫాల్స్ వాల్యూస్ ప్రింట్ అవుతున్నాయి లేదా. లెట్ మీ చెక్ ఇట్ అవుట్. ప్రింటింగ్ ఫైన్. లెట్స్ go with the some other data types. Where G is equal to, I took array is nothing but some names. Okay, something like Saumya, Sunita, Sarala, Sandhya. Okay, I took some names here. Okay, I want to print the G. How to print the G? Just go with the G. You can able to print the array values now. Okay, you can able to print the array values. Yeah, but I want to print one by one. When you want to print one by one, G of 0. Very good. Document dot write G of 0. When you say G of 0, the first value will print. The first value print, second value, third value, fourth value. G of 1,
G of 2, G of 3. Now you can able to see everything is there. Everything is there. I did not Yes, have sir. breaks. I did not have breaks here. Yes. Hmm. Can you see the output now? Properly, I can Yes, have sir. each and Yes. every value. Okay. Let me define some object. G h. Next, I want to define some variable where h is equal to there is the object. There is a kind of object. Okay. For example, employee name, something like Santosh, and employee salary equal to something like 90,000. Employee qualification, employee qualification is equal to something like BTech. Okay, I want to access the H value now. Okay, how to access H value? Document dot write H. Okay, can you see the output now? Yes. This is showing like object. Yes, sir. Okay, I want to access only employee name. I want to access only employee name. How to access only employee name? H dot emp name. H dot key name. Key name. What is the key name we have? EMP name. EMP name is a key. EMP name is a key. We can able to access this one. We can able to access only EMP name over there. Let me execute. Hmm. I got Santosh. Okay. Give the break. Every time this is actually happening with. Hmm. Object Santosh. Not saved. So we should give to previous lines. ఎక్కడ ఎక్కడ పెట్టాం ఇక్కడ పెట్టినాము ఇక్కడ పెట్టాలి 35. Hmm. సరే అది ఆబ్జెక్ట్ తర్వాత సంతోష్ ఓకే ఫైన్ సో ఇట్లా మనం ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్స్ ఏదైనా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఆబ్జెక్ట్స్ యారేస్ ఫ్లోటింగ్ వాల్యూస్ నంబర్స్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ ఇన్ ద జావాస్క్రిప్ట్ ఓకే తర్వాత ఒక చిన్న ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ వన్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ అబౌట్ ద ఈవెంట్స్ అబ్బా ఈవెంట్స్ ఇన్ జావాస్క్రిప్ట్ ఇక్కడ ఈవెంట్స్ టూ టైప్స్లో చేసుకోవచ్చు ఒకటి అట్రిబ్యూట్తో చేసుకోవచ్చు ఒకటి ప్యూర్ జావాస్క్రిప్ట్తో చేసుకోవచ్చు ఒకటి అట్రిబ్యూట్తో చేసుకోవచ్చు ఒకటి ప్యూర్ జేఎస్తో చేసుకోవచ్చు సరే ఈవెంట్స్ ఎలా రాయాలి ఏంటి అసలు ఈవెంట్స్ అంటే ఈవెంట్ ఈజ్ అ ఫంక్షన్ ఈవెంట్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్ సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఏమేమి ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి జావాస్క్రిప్ట్లో సరే క్లిక్ ఉంది డిబిఎల్ క్లిక్ ఉంది డిబిఎల్ క్లిక్ అంటే ఏం లేదు డబుల్ క్లిక్ మౌజ్ ఓవర్ ఉంది మౌజ్ అవుట్ ఉంది మౌజ్ మూవ్ ఉంది ఫోకస్ ఉంది బ్లర్ ఉంది కీ డౌన్ ఉంది కీ అప్ ఉంది ఓకే చేంజ్ ఉంది చేంజ్ ఈవెంట్ ఉంది ఇంకేమేమి ఉన్నాయి ఈవెంట్స్
క్లిక్, డబుల్ క్లిక్, మౌస్ ఓవర్, మౌస్ అవుట్, ఫోకస్, బ్లర్, కీ డౌన్, కీ అప్, చేంజ్. ఓకే, సో సంథింగ్ లైక్ కట్ ఈవెంట్ ఉంది, కాపీ ఈవెంట్ ఉంది, పేస్ట్ ఈవెంట్ ఉంది, కాంటాక్స్ట్ ఈవెంట్ ఉంది, కాంటాక్స్ట్ మెనూ అంటే లేదు, రైట్ క్లిక్ అన్నమాట. సో ఇవన్నీ కొన్ని ఈవెంట్స్ ఏంటంటే మౌస్ ద్వారా అవుతాయి, కొన్ని ఈవెంట్స్ ఏంటంటే కీబోర్డ్ ద్వారా అవుతాయి బ్రౌజర్కి. ఓకేనా? సో ఈ ఈవెంట్స్ అన్ని ఎలా రాయాలి, ఏంది దీని కథ. ఓకే, లెట్ మీ గో save it as. Can I go with the click and double click here? Yes, sir. click.html. సరే ఫస్ట్ క్లిక్ చూద్దాం. క్లిక్ ఈవెంట్. ఓకే, స్క్రిప్ట్. సరే, దెర్ ఇస్ అ బటన్. ఒక బటన్ తీసుకుందాం, ఏం లేదు, ఒక బటన్ తీసుకుందాం. క్లిక్ మీ బటన్ టైటిల్ వచ్చేసి క్లిక్ మీ. క్లిక్ మీ. సరే, దీనికి స్క్రిప్ట్ రాద్దాం. ఇప్పుడు స్క్రిప్ట్ ఎక్కడ ఉండాలి? ఇది HTML ఉండాలి కదా, దానికి స్క్రిప్ట్ రాద్దాం. సో యాక్సెస్ ఇట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాక్సెస్ చేయి. డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్స్ బై ట్యాగ్ నేమ్ ఆఫ్ ద ట్యాగ్ ఇస్ బటన్. Yes, sir. బటన్ ఆఫ్ 0. ఎన్ని ఉన్నా ఒక్క ఎలిమెంట్ ఉన్నా సరే 0 పెట్టాల్సిందే. డాట్ యాడ్ ఈవెంట్ లిజనర్ పైన ఉంది. యాడ్ ఈవెంట్ లిజనర్ గుర్తుపెట్టుకో ఈ మెథడ్. యాడ్ ఈవెంట్ లిజనర్, లిజనర్ నేమ్. సో దానికి ఒక లిజనర్ ఇవ్వాలి. ఏ లిజనర్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నా నేను? క్లిక్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నా. ఇది కంపల్సరీ ప్రీడిఫైన్డ్. ఇది నువ్వు ఏది పెడితే అది రాస్తే కుదరదు ఇక్కడ. Okay, sir. మనం ఏది పెడితే అది రాస్తే కుదరదు. జావా స్క్రిప్ట్ ప్రీడిఫైన్డ్ మెథడ్ ఇవన్నీ. సో క్లిక్ అని రాయాలి. క్లిక్. సరే, నేనేదో మెథడ్ ఫంక్షన్ 1 అంట. సో దాన్ని ఇక్కడ డిఫైన్ చేసుకుంటా. ఫంక్షన్ fun1 అంట. ఓకే, సో దాని లోపల నేను ఒక అలర్ట్ పెట్టుకుంటా. అలర్ట్ క్యాప్స్ లా కానీ అవుతుందబ్బా. అలర్ట్ యూ క్లిక్డ్ ఆన్ మీ. అని పెట్టేసి టైటిల్ పెట్టేసి వదిలేసా. ఓకే, దట్స్ ఇట్. అంతే, ఏం లేదు ఇక. ఇప్పుడు ఏమైంది? బటన్ మీద ఎప్పుడైతే బటన్ మీద క్లిక్ అయిద్దో ఈ అలర్ట్ అనేది కాల్ అవ్వాలి. డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్స్ బై ట్యాగ్ నేమ్ బటన్ ఆఫ్ 0 యాడ్ ఈవెంట్ లిజనర్. దాని మీద ఒక ఈవెంట్ అప్లై అవుతుంది. ఈ ఈవెంట్ పేరు ఏంటి? క్లిక్. ఆ క్లిక్ పనిచేసినప్పుడు ఫంక్షన్ కాల్ అవ్వాలి. ఫంక్షన్ కాల్ అయితే అలర్ట్ పని చేయాలి. అంతే, ఏం లేదు. సింపుల్. Okay, sir. వచ్చిందా? Yes. ఫైన్ కదా, అవుట్పుట్ వచ్చింది. సో దీన్ని ఇలా కాకుండా ఇంకో వేలో కూడా చేయొచ్చు. సరే, ఇదంతా నేను ఏమి రాయనబ్బా. ఫంక్షన్ ఒకటి ఉంది. ఫంక్షన్ అయితే కంపల్సరీ రాసుకోవాలి. ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్కి ఫంక్షన్ అయితే రాసుకోవాలి కంపల్సరీగా. ఫంక్షన్ అయితే రాసేసినాం, అయిపోయింది. దెర్ ఇస్ ద ఫంక్షన్. ఈ బటన్ మీదకి వెళ్ళి దెర్ ఇస్ అట్రిబ్యూట్ ప్రాసెస్. ఆన్ క్లిక్ అని ఒక అట్రిబ్యూట్. ఆన్ క్లిక్ అని ఒక అట్రిబ్యూట్ ఉంటుంది. ఆన్ క్లిక్ తీసుకెళ్ళి ఈ ఫంక్షన్ తీసుకెళ్ళి తగిలియాలి. అర్థమైందా? Yes, sir. అంటే ఇదంతా రాయకుండా, అంటే మనం ఇక స్క్రిప్ట్ ఎలిమెంట్ యాక్సెస్ చేయకుండా, స్క్రిప్ట్కి అసలు ఎలిమెంట్ యాక్సెస్ చేయాలి, తర్వాత యాడ్ ఈవెంట్ లిజనర్ ఇవ్వాలి, ఇవన్నీ ఏం లేకుండా డైరెక్ట్గా ఆన్ క్లిక్ అని రాసేసి ఫంక్షన్ని తగిలిచ్చేస్తే అయిపోద్ది. దట్ ఈస్ ద వన్ మోర్ ప్రాసెస్. ఇది కూడా ఇంకో ప్రాసెస్ అనమాట ఈవెంట్ లిజనర్కి. అయిపోయింది. యూ క్లిక్ ఆన్ మీ, వర్కింగ్. బోత్ ఆర్ సేమ్. నువ్వు ఇట్లా రాసుకుంటావా లేకపోతే ఇట్లా రాసుకుంటావా అది నీ ఇష్టం. హౌఎవర్ యూ వాంట్ యూ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ ఇట్ ఈవెంట్. బట్ నార్మల్గా ప్లెయిన్గా అయితే ఎవరు HTML రాయరు, జావా స్క్రిప్ట్లో రాసేస్తారు. అట్రిబ్యూట్ ఎవరు రాయరు.
రియల్ టైంలో. ఓకే ఓకేనా? సార్. రియల్ టైంలో అయితే ఎవరు అట్రిబ్యూట్ రాయరు, అందరూ స్క్రిప్ట్లో రాస్తారు. ఓకే ఫైన్. డబుల్ ఓకే క్లిక్. సార్. నౌ ఐ కెన్ గో ఫర్ డబుల్ క్లిక్. దిస్ ఇస్ క్లిక్ అబ్బా. నీ క్లిక్లో 2 చెప్పేసి అర్థమైపోయి ఉంటాయి. ప్రతి దగ్గరికి అంతే ఉంటాయి. క్లిక్ HTML నుంచి రాయడము, స్క్రిప్ట్లో రాయడం 2 ఉంటాయి. ఓకే డబుల్ క్లిక్. dbl click dot html. Yeah. Okay, I took a button now. Double click on me. Okay, access it. Document dot get elements by tag name. Name of the tag is button of 0 dot add event listener. Okay, listener name is here. Listener name is different. Previously we are working with the click event. Now we are working with the dbl click. CLICK. Okay, function 1. Create the function like this. Function, this one, alert, you double clicked on me, you double clicked on me. Okay, fine, execute it. You double clicked. When I double clicked on this, what is happening? Alert box is Alert coming. is Single click, it will not work out. Single click, it will not work out. Single click, it will not work out. When I double click on this, it will work out. Super. So this is what actually double click. So click is over, double click is over. 2 events done. Next, focus and blur. Focus blur dot HTML. Okay. Two events in the single program. Focus and blur. Let me take some input. Type text. Placeholder. Enter your name. Enter your name. Okay. Now I want to write down the script for these 2 things. Okay. Access element. First of all, document dot get elements by tag name. Name of the tag is input of 0 dot focus, sorry, dot add event listener. Listener name is focus. Okay. For the focus I want to execute the FCS function. So function FCS. Okay, after that I want to work with the blur function. This is the focus function. I want to work with the blur function also. 2 functions. Yeah, this is the blur function. Blur, BLR. The event name, whatever you want, you can give up. Santosh. yes sir.
Event name, whatever you want, you can give. But these keywords are important. Focus and blur, these events are important. Okay. Okay. So here the BLR. Okay. Copy the BLR. Okay. Just give the BLR here. Okay. Fine. For the focus, what my requirement is, I want to change the background color. Okay. For example, dot style dot background color. There is a property called background color is equal to, I can give light. Okay. Blue. The same thing I can provide here. That could be null. Okay, let me execute it. Focus blur. Can you see? Observe what is happening here. Yes, sir. When we click inside, color is changing. When we are clicking inside, that is actually focused mode. Then outside, whenever I click on outside, that is a blur mode. Yes. Focus is working, blur is working. Okay, let me change this to red. Focused blur. When I click inside, that is focus. When I click outside, that is blur. Two events are working. Focus event is working, blur event is working. Am I clear? Okay. Okay, super. Next, we will work on one more event. Remaining events you can practice. All the events are same, but I will work out with one more event. Key up event. Okay, key up dot HTML. My requirement is very simple, appa. My requirement is very simple. I have two things here. I have one input box. Input type text, placeholder, enter your name. Okay. So whatever the name you entered, that I want to capture in the H1 అబ్బా. నేను ఇప్పుడు ఏదైతే ఎంటర్ చేస్తానో అది నాకు H1 లో కనిపించాలి. H1 లో కనిపించాలి అంతే. ఓకే. ప్లీజ్ ఎంటర్ యువర్ నేమ్. ఓకే, దీనికి స్క్రిప్ట్ రాసుకుందాం ఇప్పుడు. ఓకే, స్క్రిప్ట్ రాసుకుందాం. ఏం యాక్సెస్ చేయాలి? ఇన్పుట్ యాక్సెస్ చేయాలి కదా. డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్స్ బై సారీ tag name of the tag is input of 0 dot add event listener, and listener, what is the listener name here? Key up. హ్యాండ్లర్ పేరు పెట్టుకోవాలి కదా. హ్యాండ్లర్ పేరు ఏదో ఒకటి పెట్టాలి కదా. కేఎప్ అని పెడతా. Yes, sir. ఓకే, హ్యాండ్లర్ పేరు కేఎప్ అని పెడతా. కేఎప్ కి ఒక ఫంక్షన్ రాస్తాయి కింద. ఫంక్షన్ కేఎప్. సో ఈ కేఎప్ కి మళ్ళా ఒక ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూషన్. సరే, కేఎప్ చేసినప్పుడు ఏం చేయాలి? నేను దానిలో ఉన్న వాల్యూ దీనిలో పాస్ చేయాలి అంతే. ఇన్పుట్లో ఉన్న వాల్యూని H1లోకి పాస్ చేయాలి. అంటే పాస్ చేయాల్సింది ముందు పెట్టాలి. అంటే ఏంటి? డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్స్ బై ట్యాగ్ నేమ్ ఆఫ్ ద ట్యాగ్ ఇస్ H1. H1 కదా. Yes, sir. H1 ఆఫ్ 0 దీనికి ఇన్నర్ HTML లో, ఇది యాక్చువల్గా హెడ్డింగ్ కాబట్టి ఇన్నర్ HTML ఉంటుంది. దీనికి ఇన్నర్ HTML దేన్ని అసైన్ చేయాలి? తీసుకొచ్చి ఇన్పుట్లో ఉన్న వాల్యూని తీసుకొచ్చి అసైన్ చేయాలి. అంటే ఇన్పుట్లో ఉన్న వాల్యూని క్యాప్చర్ చేసి H1 లో ఉన్న ఇన్నర్ HTML లో ప్లేస్ చేయాలి అంతే, ఏం లేదు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? డాక్యుమెంట్ డాట్
ఇన్పుట్ కదా ఇది. డాట్ వాల్యూ, ఇక్కడ ఇదే వాల్యూ క్యాప్చర్ చేస్తున్నాం. చూడు, అబ్జర్వ్ చేయి, నేను క్యాప్చర్ చేస్తుంది ఏంది, వాల్యూని. ఎందులో ఉన్న వాల్యూని, డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్స్ బై ట్యాగ్ నేమ్ ఇన్పుట్ ఆఫ్ 0 డాట్ వాల్యూని క్యాప్చర్ చేస్తున్నాను. మళ్ళీ ఎందులో ప్లేస్ చేస్తున్నాను, డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్స్ బై ఐడి h1 ఆఫ్ 0 డాట్ ఇన్నర్ HTML ప్లేస్ చేస్తున్నాను. క్లియర్, వెరీ సింపుల్, స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్, ఏం లేదు అక్కడ క్వశ్చన్. సరే సంతోష్, ప్లేస్ అవుతుందా? ఎస్ సార్. మోహాన్స్, హైదరాబాద్. నేను ఏది ఎంటర్ చేస్తున్నాను అది వెళ్ళిపోతుంది కదా. సార్ అంటే ఇక్కడ పనిచేస్తున్న ఈవెంట్ పేరు ఏంటి, దెర్ ఇస్ వన్ ఈవెంట్ విచ్ ఈస్ వర్కింగ్ హియర్, దెర్ ఇస్ వన్ ఈవెంట్ విచ్ ఈస్ వర్కింగ్ హియర్, కీ అప్. కీఅప్. Yeah, one event is firing here, that event called key up event. Am I clear? ఎస్ సార్. Give me 1 second, how to close this. One second. సరే సంతోష్, సార్